still standing with blood on my shield. I protected all the women in me. My bones are stronger, my roots are deeper. I can tell you all the stories in me. I can tell you all the stories in me. My continent to be a place where people can dream and believe that their dreams are valid, that they can realize those dreams. My home is embattled by desertification and drought, migration and conflict. The Sahel is one of the regions that suffers the most from the changing climate. Being from Mali, being African, I cannot look the other way. We need to create solutions for the issues that we're facing. I heard about this ambitious idea that aims to combat desertification and regreen landscapes from Senegal to Djibouti, west to east. This 8,000-kilometer Great Green Wall would be my roadmap. The Great Green Wall is not just about planting trees. Restoring the land is a matter of survival. This is a story of resilience. This is a story of actively taking your destiny in your own hands. I wonder if it's going to work in the end. Is it going to help stop people from migrating? I'm searching for answers. I'm trying to understand how can we create an African dream. The Sahel is a region south of the Sahara Desert. It's very dry and very hot. You can see how the changing climate affects people. We all have a responsibility to do something. It's a shared responsibility. I can use my voice as an artist to share what's at stake.
on this epic journey that I'm starting here in Senegal. I'm going to travel all along the Sahel, and I'm recording an album to tell the story of the Great Green Wall and the challenges that we face. Et tu vas t'arrêter partout, faire des collaborations? Faire des collaborations avec différents artistes et utiliser la musique pour mettre de la lumière sur ces histoires individuelles, ces histoires de communauté, l'histoire de la Grande Muraille Verte. La musique est partout et c'est le meilleur moyen de faire passer le message, du plus dur au plus doux. C'est la reine de Saba qui fait son pèlerinage. Bonjour Ben. Ça va. Jay. Bon. Didier Awadi is a pioneer in West African hip-hop. I remember seeing him with his group Positive Black Soul when I was a teenager. It was the first time for me to see hip-hop in an African language. And with issues that I could relate to. It's like, this is us. He's talking about us. Et ce blues, c'est cool, il a des doigts élastiques. C'est... Ça te va ça? Ouais, ça c'est super. Pourquoi la Grande Muraille Verte en fait? L'ambition, c'est pharaonique. C'est combattre la désertification, c'est créer des projets solidaires dans les communautés. Ça m'a intriguée. Ça t'a été inspiré de Sankara? L'esprit du projet vient de Thomas Sankara. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Thomas Sankara was Burkina Faso's revolutionary president in the 1980s and a leader in the Pan-African movement. Sankara said, "We must dare to invent the future." And his words have become a kind of mantra for this journey. Ce monsieur a été vraiment visionnaire pour la lutte contre la désertification. Il allait même dans des petites communautés. Il demandait à chaque village d'avoir son bosquet. Il paraît qu'il a planté 10 millions d'arbres. Au moment où Wakanda, là, c'est Thomas Sankara. Pas besoin d'aller chez Marvel, quoi. Ouais. T'as ça là. Si tu peux amplifier ce message de Thomas Sankara, amener nos gens à comprendre que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est entre leurs mains et souvent sous leurs pieds. The Sahel is one of the most vulnerable places on Earth. It's on the front line of climate change. More than 80% of people survive on some form of agriculture. If people can't work their land, millions across the region will be forced to migrate. Bonjour. Bonjour, vous êtes Ina. Soyez les bienvenus au niveau de la Grande Muraille Verte. Le Sahel, c'est la lisière du Sahara. Mais la lisière n'est pas encore désert. Il faut conserver ces paysages et lutter contre la désertification pour que ce Sahel soit encore vivable.
Il y a quelqu'un qui le disait, la forêt précède les hommes, le désert les suit. Concrètement, qu'est-ce que c'est la Grande Muraille? On peut considérer que la Grande Muraille, ça va être des mosaïques de terre qui sont restaurées. D'accord. On avait toujours pensé que c'est une grande étape. Mais ça va être des pôles de développement. Des mosaïques. Des mosaïques, exactement, D'accord. des mosaïques. C'est une mosaïque de parcelles qui se suivent. Et comme le Sahel va de l'ouest à l'est comme une bande, donc ça permet effectivement de faire cette jonction. Ce n'est pas une ligne. D'accord. La Grande Muraille, c'est comme une métaphore. Si on avait ces mosaïques qui se toucheraient, la Grande Muraille, ce serait plus de 7000 km qui va longer tout le Sahel. C'est beaucoup, c'est grand. Le Sénégal a été d'ailleurs les premiers pays à commencer le reboisement au niveau de la Grande Muraille, avec une espèce qu'on appelle l'acacia sénégal. Sa particularité, c'est qu'elle peut faire face contre le sécheresse du Sahel. Vous étiez là quand les premiers arbres ont En été plantés. 2008, ces arbres, c'est un peu comme mes bébés Ce sont vos bébés, oui, complètement. qui ont grandi. Depuis 73, les grandes sécheresses. Un certain nombre de pays avaient fait des ceintures vertes. En 2008, on a mis en place ce qu'on appelle l'agence panafricaine. La vision globale, c'est que la Grande Muraille verte vient de s'attaquer résolument aux principaux fléaux environnementaux et climatiques. Mais là, c'était quelque chose qui était conçu par les Africains et qui était mis en œuvre par les Africains. La paix, le développement et la prospérité, ceci passe par la prise en main de son destin. N'est-il pas temps pour l'Afrique? C'est une grande vision. C'est un grand défi pour nous, mais pour les générations qui vont venir. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va bien. Ça va bien. Vous travaillez? Depuis ay 27 ans maa ngi ciy bay wala boo ko jiwee li nga si doon gis par rapport instant yii nii bu ñu ko jiwee ak loolu noonu ñu ci yem si suñu tool yi nga xam ne ñun ñoo ko moomeel suñu bopp moo gën ñu génn si àll bi di ko wuti ji parce que buñ ko amee fii nii te dañuy bàyyi ba yàlla si tool bu tawul moom dañuy sonn moom wax dëgg yàlla bu tawul moom dañuy sonn day metti trop moom si ñun moom ndax moom si tool moom lañu yaakaar instant yii. Est-ce que tu te vois comme ton frère à vouloir rester ici et à travailler la terre, à cultiver? mun naa rafet moom waaye si condition moyen bu ñu mën a liggéeyee fii ndax munoo toog fii doo def dara nga toog rek foog nga liggéey. D'accord. I heard this saying here, it's Barça ou Barsac. Barça wala Barsac mooy ñiy dugg si gaal yi dem wuti te man moom ñaan mu yàlla dugg si gaal yi dem wuti fii laa bëgg a toog reste fi am li may am. Seen idée ak ñoom dañuy rêvé dem Barça ba yegg Barça wala Barsac maanaam Barsac mooy dee si àll bi mooy Barsac. Vous étiez en train de chanter une chanson tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? suñu woyu suñu maam yu njëkk yi la ñu nekkee si biir tool mooy li ma doon wax sànq jom la Fula fayda loolu boo koy woy da lay may courage yow si li ngay liggéey ñu gën see mën a nekk quoi. Ça vous donne le courage de travailler la terre. Vous pouvez la chanter pour moi? Yàlla koy di xay la ko jom def xay ba boy du ko jom la ayati def xay jom ayati def xay yàlla ko xay du ko jom ayati def xay bobu ko baax la ayati def xay jom ayati def xay ngi boy xay do no jom ba xay ni la ko tawa no de daare ku ra xay la fa ni xay yàlla koy di xay la ko Saluni masaya, warini masaya, hereni faronya, boyani amaya.
fait en boucle comme ça. The song is about migration. How young people get pushed away by the desert. I wanted to remind young people that there used to be a dream here. For me, most important thing, restore the hope, even if it seems to be désespérant quand je peux dire. Hopeless. Sorry for my broken English. Huh? I've been colonized by the French, so. Tous ces gamins qui partent, pourquoi lui n'a pas le droit de voyager? Et tu vois des présidents qui font des réunions internationales sur la migration. Comment on va faire pour qu'ils restent chez eux? Pas eux, ils le font, c'est politique. Mais ça s'appelle le racisme. Comme si le ciel t'avait abandonné. Comme si les anges et les nuages étaient en randonnée. Pour ce demain, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de lendemain. À moins de se casser ici, là-bas, au moins on tend la main. People are always asking themselves, should I stay or should I go? What would you do? For some people, there is no choice. You have to go. I have nothing to eat. I cannot farm. I have zero way to earn money. What should I do? Big Makou? Oui, bonjour. Là, je suis à Linger. J'ai appris que tu as un concert ce soir. Donc je viens de perdre mon papa avant d'aller en Libye. Puis après, ça devient un peu difficile. Donc je devais tout à coup changer la vie de la famille. Big Maku went on this journey trying to go to Europe. He went up to Libya, got caught by the Libyan government and put in jail. When he was on this journey, he had a phone call. He learned that he was going to have a baby, and it shifted something in his mind. Then he came back to his village. He wanted a future for his kid. That's when he wrote the song that has become the anthem of the village. The African dream for a long time has been out of the continent. A lot of people share the same experience. By restoring the land, maybe people will be able to create their dream here.
Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est la plantation La qui plantation. C'est à peu près 2 500 000 d'arbres par an. Donc il faut assurer la survie. Les plants sont produits au niveau de la pépinière par ces communautés. C'est la communauté qui fait tout pour la plantation. Ça aussi c'est important. On ne peut planter que quand il pleut. C'est entre le mois d'août et le mois de septembre. Maximum 1 mois. Donc vous voyez un peu la cause qu'il va falloir faire. Si on ne la fait pas, on sera obligé de partir. À travers cet acte symbolique, nous sommes donc en train de reconstituer la vie. Nous sommes en train de planter un arbre qui, dans 10 ans, va grandir et produire pour les communautés. Et c'est une histoire de survie pour toutes ces populations du Sahel. La Grande Muraille, ce n'est pas une fatalité. Vous allez voir, des pays, ça ne va pas être aussi développé. In Senegal, the Great Rainbow has become a symbol of hope. But across the Sahel, it's more a vision than reality. Less than 15% is underway. With so many issues affecting the region, I wonder if countries will be able to make this happen. In the north of Mali, where I come from, there is a huge crisis. Almost 500,000 people have been displaced. We can see that because of desertification, because of the consequences of climate change, there is insecurity. We do have conflict. We do have poverty. But we have much more. We have culture. We have traditions. We have music. I would like to share another narrative. Bienvenue sur Mikado FM. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une artiste malienne, pluridimensionnelle. Ina Moja, bienvenue. Quand le troisième album, c'est Motel Bamako. Vous évoquez la souffrance de ce pays avec la crise. We will keep on fighting, the light is coming. Vous avez le sentiment que votre message est perçu à travers le monde entier? Oui, mais c'est pas fini, hein. Quand il y a eu la crise au Mali, là, je me suis dit, mais j'ai une responsabilité très forte. Il y a beaucoup de zones dans le Sahel qui sont des zones d'insécurité. Les jeunes regardent autour d'eux, qu'est-ce qui me reste? Est-ce que je rejoins des groupes armés? Est-ce que je vais dans des grandes villes? Est-ce que j'essaye d'aller vers l'Europe? C'est pour ça que je trouvais intéressant la solution de la Grande Muraille Verte. On a envie de redonner de l'espoir aux jeunes. On a envie que chez eux, ils trouvent des opportunités de travail et des opportunités pour subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille. Moi, j'ai commencé à faire un album dont les fonds seront reversés au projet de la Grande Muraille Verte. J'ai la chance de collaborer avec un groupe qui s'appelle Sango et Blues, qui ont une histoire très particulière. Après la crise du Mali, ils ont dû s'échapper du nord du Mali pour venir à Bamako. Ils se sont rencontrés ici, ils ont formé leur groupe. Ils ont cette énergie, cette rage de vivre.
I really wanted to collaborate with the Songhay Blues. They had to flee from the north of Mali, come to Bamako. They are the perfect example for other young people to see that there is hope. When we first met, she was like, we need to write something to give hope to the new African generation. The idea of the melody and the whole text comes from that one word, African dream. Les jeunes, en fait, ont pris conscience de quelque chose. C'est une jeunesse high-tech. S'il se passe quelque chose à New York, un jeune de Bamako a l'info en temps réel. Donc, ça change les données, ça change tout. On sait ce qui se passe à New York, on sait ce qui se passe à Tokyo. On a envie d'avoir notre place à la table du monde. C'est ça l'idée, de donner confiance à ces jeunes-là pour réaliser leurs rêves à partir de rien et ici. We are from the north of Mali, and when you talk about desert, you want to talk about melody. And more you move from the desert to the south, in the jungle, more you move from the melody to the percussion. So we try to find that balance between the north and the south. Depuis que j'avais 14 ans, j'aimais la musique. J'ai compris qu'elle avait un penchant vers ce métier-là. Donc, je l'ai soutenue. Il y avait la passion, il y avait l'énergie et la détermination. Elle sait où elle veut aller. For as long as I remember, I've always wanted to be a musician. I've always wanted to use my voice. I started being an activist because of my own story. When I was a kid, I went through female genital mutilation. A family member took me and did it to me. It really messed with everything that I believed in. And so I decided to be vocal about the consequences. I use my music for my activism. I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water. I have been an activist for almost 15 years now. Music can educate people, can open minds. Merci beaucoup. Monsieur Bailly, et j'ai choisi beaucoup d'instruments traditionnels que je vais mélanger avec des instruments un peu plus modernes. J'ai envie que ce soit un bel album, de pouvoir réunir toute la musique du Sahel et que les gens puissent se reconnaître dans cette musique.
Quelle énergie pour ressentir la lourdeur du désert. La difficulté que les gens supportaient dans leur journée. C'est que il a tama rythme qui est comme cœur rythme. Et après, le battement qui est parfois plus fort, plus rapide, plus lent. Le tamani, cet instrument-là, est indissociable du cœur. Le battement de cœur, c'est la chose qui lie vraiment chaque être humain. Le battement de cœur, c'est ce qui nous tient en vie, c'est viscéral, c'est essentiel. C'est la température de ce qui se passe à Bamako. On respire la musique ici au Mali. With the conflicts and the crisis going on, it's difficult to focus on the Great Green Wall. We have to be aware of that to understand the struggle of people. To understand what they are overcoming. Africa, yeah, Africa, yeah, Africa, yeah. Good morning, Nigeria. Joining us in the studios, we have Ina Moja, who's traveling across the Sahelian region of the continent, inspired by the Great Green Wall. How impactful do you think your advocacy during music will be on this project? Well, I hope that it will bring awareness and shed a light on the stories of the people that we had the chance to meet. It's really important to show the world that we are doing something and that we are really the change makers. We're also glad to welcome Hamzat Lawal. Many people have said that this Great Green Wall is too ambitious. Climate change has affected the scarce availability of resources. It has affected our environment. A lot of investment would go in infrastructure, creating avenues for access to water. The Great Green Wall is that ambitious initiative that would bring that hope, that change that we need to see on the ground. Also here with us is Hamsatu Alamin. She's known as the woman who speaks with Boko Haram. Is there a sense in which the Great Green Wall could provide some panacea, as it were, to this conflict that we're having around the region?
Our ecosystem has been devastated, livelihood has been disrupted, and as a result of the Boko Haram insurgencies, most of the adult men will either be killed or abducted to become fighters. So the challenges are just enormous. It's all connected. If people are not able to make a living where they are, there are going to be conflicts. In the north of Nigeria, the conflicts are strongly tied to the changing of the climate. 30 million people survive on Lake Chad's ecosystem. But in the last 50 years, the lake has shrunk by 90%. The armed group Boko Haram has taken advantage of the crisis. Nice to meet you. Waje is one of my favorite Nigerian pop stars. She uses her fame as a platform for good. We both care about issues that affect women. And during conflict, women and girls are the most vulnerable people. How are you? I'm good. How are you? I'm super good. Nice to see you. We are a school for the less privileged and orphans from the northeastern part of Nigeria, which is currently insurgent-stricken. In recent years, the child has been receding and it has been causing the loss of a lot of occupations, livelihood for a lot of people. And then the Boko Haram was propounded. Later on, we had a lot of people displaced because we had no employment. The radical views get a lot of our young people. We have to see that Lake Chad has a big influence on the insurgency. We have both sides of the divide, like the kids of the insurgents and kids of victims. Some of them have lost both their parents, some have lost their whole family. And with the school, we have a lot of stories like that. You see it. So Hawa, you've been going to school for 4 years now. What do you like about school? Nan karatu ne, kannena daga baya sun zo school su yi karatu ko ba ban san ta ba su ba zan sa su dole su yi. What about you, Fatima? So I had friends that were telling me, just get married. I said, get married for what? I'm still young. I need education. So you're an activist against child marriage? Yeah. How old are you? I'm 14. 14. And what is our story? Ko haram ne suka kashe babana. Sai ya je masallaci ne shine suka kama shi suka yanka shi. Sai wannan sai mun gama sadaka na biyu muna na uku ya rai. Sai Boko Haram suka shiga garin mu. Shine da dare muka fita gobe muka gudu. Kai Boko Haram sun shiga. Ba abin da yake faruwa. Ana zaman lafiya. You're such brave girls. Hawa, I know that you like to sing. Do you want me to sing? Nikera waritigidi, imiri la bankola. Nikera
kandendi imiri lavagola abarenya sara Halima ku zo da Hawa za mu je can. This is a song we want to perform for both of you. I hope you appreciate it. So, 1, 2, go. I keep on walking. I keep on going. I keep on walking. I will always get up and keep on walking. And I keep on walking. This is a song that I wrote and I didn't know that they were going to perform it. Oh my god. Keep on walking, I keep on going, I keep on walking. I will always get up and keep on walking. Every message has its melody, has its vibe. I think this one is very blues. It has a ballad feel to it. It's rich. My message is inclusion. That's why some of the words I'm writing in pidgin. It's like our local English. Like when I say, oh, sister, that's very Nigerian. In that way, I sort of bring the Afrobeat vibe to it. How do we make sure that even as the message is hope, we shine the light on the problem as well? Without the certification and the shrinking of the Lake Chad Basin, what else will these people do? Nobody is doing much to address the root causes. So I have become a peacemaker to make a difference in the lives of these youth. It's easier for them to recruit among the young people. But Bintu and Modu, who are here with us, were not recruited. They were abducted. How did you both get involved in this? Application. Question and there's a sign, question and there's a sign. Daurin kapsa and there. There are a euro, said I was going to the end, I lost 7 to the end, I lost at the end. What age? 13. They were at a Pearl India Pruno Sadia. For Zion, preparing our Saday. Boom. They were in the Linia, Soja, Rumia, Soja, Rumia, Locus of the Kukuma, Locus of the Sanders and Elsa. After that, Zuza, the winning hour. So get to require snug, became true. It's the same story that I heard many times. We are talking about thousands of girls and boys. In the case of Modu, this is all the effect of that land degradation, bringing with it a trail of other humanitarian consequences. Da, muna noma a ƙarshen mutar su babana. Wani wata ruwa babu, da wajen mutane suka zo kuma sai za mu fita. Shi ne kama babana kashe shi.
lokacin da suka dauke ni yana shekara ta They indoctrinate you, radicalize you, then you will be forced to undertake a jihad. mutumin da dai na harbe koyon na tunana damu. You said that smiling. You know, the psyche of these people is difficult to understand. He is still in his adolescence. It is Boko Haram that introduced him to any form of education and community. Wani ɗin masu da mala, a yi makaratu a fasara ma, ya kana gabin na yin daidai ne. Ya shiga, saboda yana ga abubuwan da na kawo wa. Wannan zagawar zai zo shiga, zai ce shi ma zai je ya aiki Allah. Wannan Boko Haram, Zamudi, dukkanmu ‘yan adam ne, duk wanda in ya fita, ya zama namu. There is a saying in my local language, if a part of your body becomes infected, will you cut it and throw it away? No way. You have to seek remedy. I couldn't sleep last night. It's just the beautiful girls that we saw who lost their parents killed by Boko Haram. And then knowing that I was going in to speak with an ex-fighter and the wife of 3 of them, this was something that I've heard about, but it was so far. Yeah. But seeing these 2 young people in front of me, it made it real. And I was just trying hard not to shake because he told me that he killed so many people. But he was smiling while saying that. But at the same time, what these kids were asking for is, do not stigmatize us. We are also victims, and we want a second chance. One of the things that has challenged me in this whole project is the fact that me coming from Lagos, our realities are totally different. These regions are still very part of the country that I live in. Yeah. And I'm uncomfortable with the fact that I will probably go back tomorrow and live my life as I've always. It's all of us, because when you see that the lake has receded, that's not this villager's responsibility. The consequences are here for us to see. Whatever I do now is going to affect you one way or the other. In French, we call it l'effet papillon. Why are you scared
To people, it's about planting trees. But it's way beyond planting trees. We're talking about revitalizing the ecosystem, the economy of communities and villages. In Nigeria alone, over 60 million people will be directly affected, positively or negatively. Sometimes I can't help but wonder if we are ever going to succeed in this, because it's bold. It's ambitious because it needs us to act on it. Right now, we're sort of not on the right track. We have not invested as much that we should have so that the desert does not encroach further. The future generation will hold us accountable. We need an uprising for the Great Green Wall. A youth peaceful uprising. We're having an explosion in population across the Sahel. And that has also put a lot of pressure on our limited, scarce resources. Africa is home to the youngest population in the world. By 2050, there will be more than 1 billion young people under the age of 25 on the continent. With a growing population and the negative impact of the changing climate, the number of youth expected to leave the continent will only increase. In Niger, women have an average of more than 7 children. It's the highest birth rate on the planet. Dans un pays que l'on dit le plus pauvre du monde, le taux de natalité, c'est un couteau à double tranchant. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Eh, bienvenue, toi. Ça fait combien d'heures que vous avez accouché? Depuis 6 ans. Waouh, c'est un garçon. Oui. C'est ton premier enfant? Non, 3e. 3e? Oui. Dans d'autres pays musulmans, on n'a pas ce taux de natalité que l'on voit au Niger. Il y a un problème de société. On ne veut pas en parler. C'est un sujet tabou ici. C'est inquiétant. En même temps, j'ai beaucoup de mal à dire aux femmes, vous ne devez pas avoir beaucoup d'enfants. Moi, je viens d'une famille de 7 enfants. Je suis la 6e. Et c'est difficile de poser des questions sans avoir l'air de juger. On peut avoir beaucoup d'enfants si on le désire. Mais il faut se donner les moyens de les prendre en charge. Mais qu'est-ce que vous espérez pour les enfants? Et qu'est-ce qui vous inquiète aussi un peu? Bon, tout ce que moi, je n'ai pas pu arriver dans la vie. Que Dieu reste avec moi, pour moi, c'est fini. Je suis croyante, mais je dois me battre aussi pour que mes enfants aient un meilleur avenir. J'ai l'impression qu'après, comme elles disent, elles confient au bon Dieu et les enfants sont délaissés. On n'est pas naïf. 50% de la population du Sahel est en dessous de 15 ans. La grande croissance, il faut les jeunes. Parce que sinon, on va se retrouver confronté à ce problème-là, on va le prendre en pleine figure et beaucoup de gens vont y perdre. Il y a un bébé qui arrive là. Ah bon? Qui vient là. Là, maintenant, là? En fait.
aujourd'hui, on a vraiment assisté à la vie et ça, c'est toujours un miracle. Ces enfants qui sont nés là devant nous, dans 20 ans, ils seront le résultat du combat que nous menons aujourd'hui. On revendique nos terres, on revendique une meilleure Afrique, mais on a les jeunes qui veulent quitter le continent. For the youth across Africa, Niger is the crossroads on the way to Europe. $60 million people are expected to leave by 2050. What else can you do than try to find a better life? Bonjour Aboubakar. Ouais, comment est-ce que... Enchantée. Si c'est la gare de Wadata. D'accord. Oui. Là où souvent les migrants viennent se réfugier avant d'aller en Europe. Donc c'est le carrefour ici pour aller en Europe ou aux États-Unis. Oui, oui. Ce sont des gens qui viennent d'où? La majeure partie, c'est le West africain. Souvent, la destination, c'est vers Agadez. Parce qu'une fois arrivé à Agadez, si tu veux partir vers Algérie, tu vas partir. Si tu veux partir vers Libye, toujours il y a ces destinations. Bonjour, mon frère. Non. Excusez-moi. C'est pas bureau de réfugiés. Non, c'est pas bureau de réfugiés. Non. Attention. Ça arrive souvent. Ils ont peur. Parce que c'est illégal. Ouais, c'est illégal. Eux, ce sont des gens qui aident les migrants à voyager. Ça, C'est comme des passeurs. Voilà. Souvent, je viens à la rencontre des migrants qui veulent de l'aide. Parce que présentement, franchement, c'est de vendre son âme. Et vous avez une expérience personnelle qui vous fait dire ça? Oui, parce que j'ai vécu. J'ai fait 6 mois en prison en Libye. Dans tout ça. On te prend ici jusqu'à Agadez. Le convoyeur va te donner à un autre convoyeur qui est déjà vendu à ce convoyeur sans te rendre compte. Hommes et femmes, les enfants, tout. Je vois comment on torture, on viole les femmes. Ils vont t'obliger à appeler tes parents d'envoyer de l'argent. Si tes parents n'ont pas de l'argent, si tu es une femme, on va te mettre dans une chambre où les Arabes vont venir coucher avec toi juste pour qu'ils récupèrent leur argent. Et pour les hommes, quel est le sort réservé aux hommes? Ou bien tes parents envoient de l'argent, ou bien on tue les hommes. J'ai eu 4 amis qui ont pris la balle. Il y a eu un qui est décédé sur le sable. J'ai passé un parcours franchement difficile sur le désert. Il y a ce genre de climat sur le désert, même ça peut tuer. Il y a d'autres qui meurent de soif, de faim. Il y a d'autres qui sont épuisés, donc ils ne peuvent pas continuer. Tu vois un de ton frère et vous êtes obligé de l'enterrer sur le sable. Mon désir, c'est à la recherche de la noblesse. Donc, c'est ce qui m'a poussé de faire tous ces voyages. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de rentrer à la maison? Et surtout, bon, il y a une idée de honte. J'ai dû utiliser un héritage de la famille. Ça me touche que je retourne encore dans la famille.
comment dire, sans rien, et puis continuer comme ça avec la famille. Je comprends ça. Vous, Idriss, combien de temps que vous avez quitté le Mali? Moi, ça fait 6 ans. Moi, je suis parti à Libye. Je prends les pilotes jusqu'à Rome. C'est échoué. Deuxième, échoué. Troisième, c'est échoué. C'est ma mère qui m'a dit que c'est moi qui est le premier fils. C'est moi qui dois changer les pauvretés. Mais c'est une mère qu'on a trouvée. Je n'ai rien. Je n'ai rien dans ma poche, je n'ai rien. Moi, je vais partir à Mali, mais ville, ça me fait honte. Il y a des gens qui comptent sur moi. Si on a dit qu'on n'a pas pensé, on a menti. Et on est dans les trous. Dans les pires même. J'ai perdu beaucoup de choses. Beaucoup. Vraiment, je ne sais pas comment je vais rentrer. Voilà. Je ne sais pas. Désolée, hein, ça, vous auriez pu être mes frères. On a grandi dans le même quartier, sans se connaître, mais on vient du même endroit. Et je vois des frères et des sœurs partir comme ça. Quand je vois la jeunesse vraiment de l'Afrique, avoir autant de difficultés, c'est vraiment... On perd des gens tout le temps. On perd des gens dans le désert. On perd des gens dans la mer. Et vous, vous êtes là, bloqués. Vous ne devriez pas avoir vu ce que vous avez vu. Parce qu'on est africain, on ne doit pas vivre ça. Being able to provide for your family is the duty of a lot of young people. A lot of them decide to go and find the opportunities somewhere else. They will go through hell when you really don't have the choice. You take that risk. I thought that I really knew Africa because of the different experience that I've been through in my life. But during this journey, I realized that I know nothing. I am not that brave. I'm not that resilient. Because I was far, far, far from what I've seen.
most people think about Ethiopia, they think of the famine in the 1980s. More than 400,000 people died. The country was devastated by a major drought. What most people don't know is that today, they have another story to tell. Oh, hi, Betty. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome to Ethiopia. Thank you. So this is actually the end of your journey. Do you think your experience is fueling this last song? That will definitely have an impact. And that's the exciting part of the challenge of coming to a country and collaborating. We still have the images of the famine in the 80s. What I wish with the music that we're doing is that the world can see another side. In this country, we have 82 different ethnics with different language and different culture. On top of it, we have different religion. For all of us to live together, we harmonize in some sort of way. And it creates this little Africa within Africa. Betty G mixes traditional Ethiopian sounds with pop music. We both want to incorporate the idea of unity into the song. My hope is that all the musicians coming together can be a reflection of the spirit of the Great Green Wall. This is an amazing project that you guys are working on. What kind of change would you want to see with the audiences, or with people who are going to get a hold of this album, this song? It's about people being inspired by these stories. Know that in Africa, it's not just about disease and poverty. Hopefully it will change the idea that people have of Africa. That image needs to be different, not just for the rest of the world, but even for ourselves. The Great Green Wall has brought hope. The first step to achieving anything is you have to dream it first. Yeah, and you have to believe that you can do it. I will rise with you, I will stand with you. If I had to, I will fight for you. We need to change the mindsets. Empowering all these young people will assure us that the future will be brighter. I started this journey traveling from west to east, and the Great Green Wall has been a roadmap for me to create an album. And the main goal for this album is to bring awareness to this region of the Sahel. The initiative started here in the African Union. I would like to know how we're going to achieve the goal. Of the initial 21 countries that started, we're talking about an overall implementation of 15%. So the political commitment is there. The target is to restore every piece of land that is vulnerable to climate change and desertification, and to create about 20 million jobs. It's a huge, huge ambition. I don't know whether it will ever be completed because development never ends. Since its creation, almost all the resources have come from development partners. We have not seen a lot of member states mobilize resources within the national budgets. We need to do more. We need to restore these lands and make them productive. If you see something as just a problem, you're not going to find a solution. To achieve anything ambitious, it starts with a change of mindset.
meeting me in your home. And this one? avocado. Avocado. Avocado you. And now ለህብረት ሰው ለመጥቀም ነው መር መሆን ካስፈለገ ራሱ የሰራው ለህዝቡ መስራት ስለሚሆን. You were here in 1984 when the famine happened. How did that personally impact you? ህዝቡም እኔም መንሳቱ አንፈልግም. አሰቃቂ ስለነበረ ስለዚህ ወደ አካባቢው ረዳታ ወይ ሌላ እንዳይሰጥ ወደ መቀሌ ሄዶ ነው አሳዶሩ ልጁ ሴቱ ሁሉ ወጥ ተሰድደዋል። በሞትና በረሃብ ነው ያለቀው። የነበረው ድርቅና የነበረው ረሃብ የነበረው ውሃ ማጣት አጠቃላይ ግርም የሚባል ነገር በምን ተአምር አይታይም ነበር። ተጠቂ አርሶ አደሮች እኔም ተጠቂ ነበርኩ። ከዛ ጥቃቱ እንዴት ብለን ነው የምንወጣው ብለው ነው በውስጤ ያስቡ ራይ ካብ ችግር ነው የሚወጣው ስላመንኩ ባስተሳሰብ ስለተቀየርኩ የሞሪዮትና ሰው ባስተሳሰብ መቀየር የቻልኩ ለዚህ ሁሉ እዚህ ዙሪያ መለሽ ባዕድና ነሰፋለ all of this. Yeah. አስተዳደርነት ያው 29 ዓመት የቆየሁት አሁን ግን እንደምታዩት ያው ተይዞ ያው እንደዚህ የሆነ ግርም ሆነ ነው ያለው። Incredible. በእግሩ ግን ግርም ስለዚህ በአፈር ነው በቃ ስለተሰራ ነው። የቀነሰ ከባንክ አውጥተው ሲበላ አንዳፋ የአባጣ አሳደር ከብል የቀነሰ ውሃ ያወጣው የውሃ ባንክ ብለን የምንጠራው በእጃችንና ጉልበታችን ብቻ ሀብታችን ውሃ ነው። እንዲህ ያለቷ መልቀቅ የለበት። ዋናው ነገሩ እዚህ በመትከል ነው ለስ መንከራከር ነገር ሲመጣ ዝናብ ትንሽ ሲያጥር ያው የተያዘው ውሃ በሱ ተጠቅመን ያው ድርቁን እንቋቋማለን ማለት ነው። ተፈጥሮና ውሃ አቀናጅተን ከተሰራ በድህነት ያለው አካባቢ ወደ መካከለኛ ሀገር ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ገበትሰው መረዳዳት መሳመን ለውጤት ያበቃን ስራ ይቻላል ተብሎ ከተሰራ ሁሉ ይቻላል። ይመቻል ነገር I never expected that the region of Tigray would be so green. The work that the communities have done in 30 years is just mind-blowing. It's a perfect example for the rest of the Sahel to see that we can make a change.
Being from the Sahel, I knew that the changing climate affects people. But now that I've been on this journey, now I know what kind of race we are in. We need to make this happen now. I want to believe that we are going to do enough to protect the next generation. Communities, they cannot make this change alone. It has to become a movement from the whole continent, from the whole world. Aujourd'hui, la Grande Muraille Verte, c'est plus un sujet de fonctionnaires internationaux qu'un mouvement populaire, si vous voulez. Les gens dans la rue ne savent pas très bien. Nous, notre espoir, c'est que vous, et des gens comme vous, eh bien, embrassez cette idée. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui pensent que la Grande Muraille Verte est trop ambitieuse? Non, la Grande Muraille Verte, elle n'est absolument pas trop ambitieuse. L'humain a toujours créé des choses grandes, majestueuses, les pyramides, la Grande Muraille de Chine. Cela demande des actes de courage politique. On est vraiment à la croisée des chemins. À peu près 60 millions d'Africains au sud du Sahara pourraient migrer d'ici 2045. Qu'est-ce qu'on fait? 2045, c'est demain matin. Please welcome Ina Moja. Ladies and gentlemen, Your Excellency, I stand before you after making a great journey across the Sahel. This vibrant and vulnerable region that I love is embattled by desertification and drought, migration and conflict. With the acceleration of our changing climate, we are now in a race against time. It won't be easy, but we all know there is massive human potential to rise to the challenge. I set out on my journey to record an album that captured the spirit of an African dream. And in that quest, I was inspired by the resilience and the resolve of people. I might probably never see the end of this project, but we sow the seeds in our lifetime, so other hands may harvest. I cannot say we're going to be all right. It's up to us to write that story. We need to be vigilant every day. It's up to us to create an African dream. In the words of Thomas Sankara, we must dare to invent the future. As a daughter of the Sahel, I ask you to please join me.
Les anges et les nuages étaient en randonnée. T'as beau lever les yeux, l'absence est la seule abonnée. À part ce gosse qui te regarde devant, toujours bonnet. Pour ce gamin, y'a pas de pain, y'a pas de lendemain. À moins de se tasser ici, là-bas, au moins on tend la main. Le quotidien de cet enfant, c'est comme un mauvais rêve. À quoi te sert la foi quand les prophètes aussi font la grève? Et si tout ça n'était qu'une